This is a really cute mini printer. Look inside, the paper is already installed. Now, so clearly the camera. And here's the power button. Oh, instantly there. Okay, it's gone straight to the camera. Is it a touch screen? Oh, here we go. Oh, that's really sharp, isn't it? Let's just take a picture of the instructions, maybe. That's not very sharp. Or is it? Okay. Oh, right, it prints instantly. As soon as you've taken a photo, it automatically prints. That probably wasn't a very good thing to choose. But how easy is that? Wow, didn't even need the instructions. That's unusual for me. Brilliant. And then it's obviously got an edge where you can just tear it off. Wow, that could not be easier to use. I'm pretty chuffed with that. You see, short press left on the back button, game screen. That's that one. Long press on the back play screen to, okay. I think that's meant to delete it. Okay. Wow, I am so impressed by how easily that works. And then, bye-bye. Wow. Here's the charging point, so it's just a C-type charger. And it comes with the charging cable and a different set of ears. So if you want to change out the pink one, and a lanyard and 2 reels of spare paper. And obviously it's a thermal printer, and looking at that, they do look pretty standard, I'd hope. So it all comes neatly packed together in a very sturdy box. So it came like this. If I can remember, I'm hopeless at putting things back together. Yep. My little friend, look at his little feet. How cute. And the instructions all going to this really, really sturdy box. What a fabulous thing for kids. It's so easy to use.
le petit appareil photo vient bien avec une première cartouche à l'intérieur, 2 autres cartouches de papier photo, donc ça va faire des photographies en noir et blanc, enfin ça va imprimer en noir et blanc, sur du papier sticker, apparemment c'est du papier sticker. Là on a 2 petites protections pour l'appareil et en même temps ça fait des oreilles de lapinou, c'est trop mignon. Il vient également avec une dragonne, et un manuel d'utilisation et une carte mémoire micro SD 64 Go, donc c'est vraiment top. Vraiment top. Et l'écran n'est pas petit, hein. L'écran n'est pas minuscule, hein. Il est tout à fait convenable et raisonnable pour l'usage d'un enfant. Alors malheureusement l'appareil me montre une charge complète comme on a pu le voir. Et quand je l'allume, bon il y a plein de petits menus, c'est super, mais dès que je veux prendre une photo et l'imprimer, donc ça l'imprime au bout de 3 secondes, par exemple, n'importe quoi, hein, je vais vraiment prendre une photo basique. Voilà, pour vous montrer, 3, 2, 1. Ça prend une photo, ça va l'imprimer. Voilà, ça commence mais ça s'éteint. Ça s'éteint, ça retourne sur l'écran de charge, et pourtant, vous voyez, la charge est complète. Donc, à moins que ce soit qu'il faut que l'appareil soit pas en charge, je vais réessayer et puis on verra.